Ma Ling, the God of Table Tennis, Part 1. Ma Ling is a retired Chinese table tennis player. He learned to play table tennis at the age of 5 and became a member of provincial team in 1990. In 1994, he joined the Chinese national team. Truly a legend, he is the reason that many players choose the pen-hold grip in table tennis. This is part 1, Ma Ling's signature shot, drop shots. Oh, wonderful serve for Ma Ling, then the drop shot. Oh, and he's got it back, Wang Lixin.马林他们新练的技术用的还非常好。哇，哈哈哈！哇，这个球其实削的也非常难。马林的。He's battling valiantly, 9-8. This is a huge point, and Marlin's got him now where he wants him. May's lobbing, and again the drop shot. Oh， 漂亮！对方打下去之后，他放短，能吸出上旋球的短球，2跳。好的，马林。啊，又是一个。他后面要改变一下的话，首先要解决他这个接发球以后这种上手抢攻，是吧？再一个节奏变化，他也要注意一下。犀利板，当持能力不如马龙，但是可以注意有一点，就是有些非常高难度的球，马林往往能防住。你看很多球都是这样。对。好的，有了，不能着急，先拉住反手。对，哎，找到机会在那，漂亮。表现啊，和前几天有一些区别。因为好球，拉反手，拉住。这里面就是他整个的问题是一个综合的问题。西板高的就是解放军队。漂亮，再来手法，啊，马林是2个加力1个减力，注意，啊，这是连续2个加力，突然1个减力，这样就造。Così 11-8 i primi 2 set, anche il terzo. Nel quarto invece ha preso il largo, imponendosi per 11-4, ottimo scambio. Accorcia Malì. Qui Malì che riesce a recuperare una palla che aveva spizzato il tavolo. E poi qui tenta di chiudere Timo Boll. Incontro ad altissimo livello. 啊，利用好，前3板有优势。哦，防过去了。波尔放弃高球，西板。在台内都不带出台这球，你看这个最有难度，这个西有难度。对，往回。Oh, wonderful serve for Marlin, then the drop shot. Oh, and he's got it back. 这是第3场比赛，这个马林呢，在前4局当中呢是3-13胜1负，这是第5局的比赛。有一个，坏了，
马林的吸短，啊，这个吸短也是手提前放短。That's fortunate for Marlin, and he's got Mays at the barriers. Clever drop shot. And that's interesting, isn't it? How Shui on the left. В первом круге Малин играл с Петером Карлсоном, со шведом, если помните, в Санкт-Петербурге. Швед был в финале как раз.